মর্নিং এভরিওয়ান, আজকে আমরা এসএসসি এমটিএস এর 15 জুলাই কোশ্চেন সলভ করব, ডিটেলড অ্যানালাইসিস করব। যদি চ্যানেলটিকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি, আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করবেন। ফার্স্ট কোশ্চেন, ব্যাটল অফ খানওয়া। Battle of Khanwa was fought between Babur and Rana Sangha in the year 1527 AD. ওকে, তাহলে ব্যাটল অফ খানওয়া রিলেটেড কোশ্চেন্স এসেছিল। তাহলে ব্যাটল অফ খানওয়া was fought between Babur and Rana Sangha. তাহলে আমরা বাবর সম্পর্কে একটু দেখে নিই। বাবর ফাউন্ডার অফ মুঘল এম্পায়ার। ওকে, বাবর হচ্ছে মুঘল এম্পায়ারের ফাউন্ডার। নেক্সট, হু ইন্ট্রোডিউসড গান পাওয়ার ইন্ডিয়া। তাহলে বাবর হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন যিনি গান পাউডার ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন ইন্ডিয়াতে। হি ডিফিটেড ইব্রাহিম লোদি ইন দ্য ফার্স্ট ব্যাটল অফ পানিপথ হুইচ ওয়াজ ফট ইন 1526 AD। তাহলে First Battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodi and Babur in 1526 AD. Next, uh, Battle of Khanwa was fought between Rana Sangha and Babur, and Battle of Chanderi was fought between Medini Rai of Chanderi with Babur in the 1528 AD, and Battle of Ghagra was fought between Muhammad Lodi and Babur in 1529 AD. Okay, তাহলে এই চারটে ব্যাটল আছে, এই চারটে ব্যাটল বাবরের সঙ্গে হয়েছিল। তাহলে এটা কিছু এক্সট্রা জেনে রাখলাম। নেক্সট, টাইটেল উত্তরপাথা। টাইটেল উত্তরপাথা কে নিয়েছিলেন? ধর্মপাল। তাহলে ধর্মপাল অ্যাজিউম দ্য টাইটেল উত্তরপাথা। ওকে, নেক্সট, মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, কিছু প্রপার্টিস আমরা দেখে নেবো। সাম ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ মেটালস হচ্ছে shiny or luscious in nature. Okay, so metals are generally shiny in nature. Next, metal is a good conductor of heat and electricity. Okay, because it has valence electrons. Metal good conductor of electricity হয়. Next, density and melting point is high. Next, it is malleable, ductile, and at room temperature it is solid in nature. Some exception is there like mercury. ঠিক আছে, তাহলে মেটালস আমরা জেনারেলি রুম টেম্পারেচারে সলিড হিসেবেই পাই, কিন্তু কিছু এক্সেপশন আমরা পাই, যেমন হচ্ছে মার্কারি। নেক্সট, মেটাল ডাকটাইল হয়, ম্যালিয়েবল হয়, অ্যান্ড ইট ইজ ওপেক। ওকে, এগুলো হচ্ছে সাম ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ মেটালস। মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস রিলেটেড কিছু কোশ্চেন্স এসেছিল, যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, সেই জন্য সব প্রপার্টিসগুলো আমরা দেখে রাখলাম। নেক্সট, সাম কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ মেটালস আর easily corrodible. Next, it can lose electrons, forms basic oxides. তাহলে metals generally forms basic oxides. Okay, next, it has low electronegativities. তাহলে মেটালের আমরা ইলেকট্রোনেগেটিভিটিটা লো পাবো, and it is a good reducing agent. Okay, these are the chemical properties of metals. Next, some physical properties of non-metals are poor conductors of heat and electricity. তাহলে metals ছিল good conductors of heat and electricity, আর non-metals are poor conductors of heat and electricity. Next, it is non-ductile metals. Next, brittle solids. Okay, ভেঙে যায় তাড়াতাড়ি non-metals. Next, non-metals may be solid, liquid or gases at the room temperature. আমরা metals এ পড়েছিলাম, it is generally solid in nature. Some exceptions is there like mercury. And non-metals are solid, liquids or gases. Next, they are not sonorous. Okay, মেটালসকে ধাক্কা মারলে যেমন আমরা আওয়াজ পাই, সাউন্ড তৈরি হয়, তেমন নন মেটালসের কিন্তু কোনো সাউন্ড তৈরি হয় না। ওকে, নেক্সট, ইট ইজ ট্রান্সপারেন্ট। মেটালস ছিল ওপেক অ্যান্ড নন মেটালস আর ট্রান্সপারেন্ট ইন নেচার। ওকে, নেক্সট পেজ। নেক্সট কোশ্চেন, কেমিক্যাল প্রপার্টিজ অফ নন মেটালস যদি পড়ি তাহলে কি হবে? ইট ইজ আ গ্রেট অক্সিডাইজিং এজেন্ট, non metals are, and it has high electronegative elements. Okay, it is highly electronegative elements, and it form acidic oxides. তাহলে মেটাল তৈরি করেছিল বেসিক অক্সাইডস, নন মেটালস ফর্মস অ্যাসিডিক অক্সাইডস when they come in contact with oxygen. যখন অক্সিজেনের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আসবে তাহলে মেটালস, নন মেটালস ফর্মস অ্যাসিডিক অক্সাইড, and it easily gain or lose valence electrons. Okay, all these are the chemical properties of non metals. Next, what does the third book of Aini Akbari deals with? তাহলে আইনি আকবরী যে থার্ড বুক, সেটা কি সম্পর্কে বলা হয়েছে? It deals with the Akbar's administration. তাহলে আকবরসের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হাউস হোল্ড, আর্মি, রেভিনিউ অ্যান্ড জিওগ্রাফি অফ হিজ এম্পায়ার। ঠিক আছে, এই রিলেটেড বলা হয়েছে আইনি আকবরী থার্ড বুক। নেক্সট, 2022 মার্চ
সঞ্জীব কাপুর বিকামস দ্য সিইও অফ জেট এয়ারওয়েজ। ওকে, তাহলে 2022 সালের মার্চ মাসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী সিইও অফ জেট এয়ারওয়েজ কে হয়েছে? সঞ্জীব কাপুর। নেক্সট, পন্ডিত রবিশঙ্কর। পন্ডিত রবিশঙ্কর ইজ রিলেটেড টু হুইচ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট? আনসার ইজ সিতার। তাহলে পন্ডিত রবিশঙ্কর উনি হচ্ছেন একজন সেতার বাদক। ওকে, সিতারের সঙ্গে উনি রিলেটেড। নেক্সট, তাজমহল was finally completed in which year? Answer, তাজমহল was finally completed in the year 1653. ওকে, তাহলে তাজমহল ফাইনালি কত সালে কমপ্লিট হচ্ছে? ইন দ্য ইয়ার 1653 সালে। আচ্ছা, ইট ওয়াজ বিল্ট বাই মুঘল এম্পায়ার শাহজাহান। তাহলে কে তৈরি করেছেন তাজমহলটাকে? শাহজাহান তৈরি করেছিলেন। ঠিক আছে, ইন দ্য মেমোরি অফ হিজ ওয়াইফ মুমতাজ মহল, which construction started in the year 1632 AD। তাহলে কনস্ট্রাকশন কবে থেকে শুরু হয়েছিল? 1632 AD তে, and completed in 1648 AD। কিন্তু তাজমহলটা এমনি নর্মালি কমপ্লিট হয়ে গেছিল 1648 AD with the mosque, the guest house and the main gateways on the south. The outer courtyard and its cloister was added subsequently and completed in 1653 AD। তাহলে আউটার যে কোর্টইয়ার্ডস আছে বা এই জিনিসগুলো পুরোটা কমপ্লিট হতে কিন্তু টাইম লেগেছিল 1653 AD। তাহলে এখানে আনসার কত হবে? 1653 AD। ওকে, নেক্সট, 2011 সেন্সাস হাইয়েস্ট লিটারেসি রেট কোথায় আছে? কেরালাতে। ওকে, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু 2011 সেন্সাস হাইয়েস্ট লিটারেসি রেট ইজ ইন কেরালা। নেক্সট, ট্রেন টু পাকিস্তান। হু ইজ দ্য অথর অফ দিস বুক? আনসার ইজ খুশবন্ত সিং। তাহলে ট্রেন টু পাকিস্তান বইয়ের লেখক কে? খুশবন্ত সিং। তাহলে অটোবায়োগ্রাফি বা বুকস রিলেটেড আমার একটা ভিডিও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, সেটা অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে নেবে। আর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস ওই রিলেটেড ভিডিও আমার স্ট্যাটিক জিকের যে প্লেলিস্ট আছে সেখানে তৈরি করে দেওয়া রয়েছে, ওগুলো দেখে নেবেন, ওগুলো প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই এসেছে। নেক্সট, রাইটস এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন ইজ মেনশনড ইন হুইচ আর্টিকেল ইন আওয়ার কনস্টিটিউশন? আনসার ইজ আর্টিকেল নাম্বার 23, 24। ওকে, তাহলে রাইটস এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন কত নাম্বার আর্টিকেলসে মেনশন আছে? আর্টিকেল নাম্বার 23, 24। তাহলে আর্টিকেল নাম্বার 23 স্টেটস প্রহিবিশন অফ হিউম্যান ট্রাফিকিং অ্যান্ড ফোর্স লেবার। ওকে, তাহলে আর্টিকেল নাম্বার 23 কি বলছে? হিউম্যান ট্রাফিকিং অ্যান্ড ফোর্স লেবারের প্রহিবিশন সম্পর্কে বলছে। অ্যান্ড আর্টিকেল নাম্বার 24 says prohibition of employment of children in any factories, okay, under the age group of 14 years। মানে এটা একটু মনে রাখতে হবে, 14 বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে হ্যাজার্ডাস কোনো ফ্যাক্টরিজে কাজ করতে দেওয়া যাবে না। এটা হচ্ছে আর্টিকেল নাম্বার 24 বলা হয়েছে। আর রাইটস এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন আর্টিকেল নাম্বার 23, 24। নেক্সট, 2011 যে ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছিল, ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ, ইন্ডিয়া ডিফিটেড হোম? ইন্ডিয়া ডিফিটেড শ্রীলঙ্কা টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ 2011। ওকে, তাহলে ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কাকে বিট করেছিল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ টু উইন দ্য ম্যাচ অফ ওয়ার্ল্ড কাপ 2011। ওকে, নেক্সট, দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া is also the chief administrator of the union territories as per article 239। তাহলে কোশ্চেনটা এসেছিল হু ইজ দ্য চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফ দ্য ইউনিয়ন টেরিটরিজ। তাহলে ইউনিয়ন টেরিটরিজ এর যে অঞ্চল, ইউনিয়ন টেরিটরিজ যেগুলো আছে তার চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কে? প্রেসিডেন্ট, as per the article number 239। ওকে, নেক্সট, এখানে জিওগ্রাফি রিলেটেড কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়াতে কোন বর্ডার কান্ট্রিজ আছে? আনসার ইজ আফগানিস্তান। ওকে, তাহলে আমরা ম্যাপ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আফগানিস্তান হচ্ছে, আফগানিস্তান ইজ ইন দ্য নর্থ ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ইজ ইন দ্য ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া, নর্থ থেকে কি আছে? চায়না আর নেপাল, ভুটান ইজ অলসো দেয়ার, ভুটান বেসিক্যালি হ্যাঁ, আর ইস্টে আছে বাংলাদেশ অ্যান্ড মায়ানমার। ওকে, আর নিচে যদি আমরা বলি ম্যারিটাইম বর্ডার হয়ে আছে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের। ওকে, নেক্সট, তাহলে এই জিওগ্রাফি রিলেটেড কোশ্চেন এসছে। নেক্সট, the Child Marriage Restraint Act 1929 was amended in 1978 where the lawful age of marriage of girls was increased from 15 to 18 years। Okay, তাহলে কোশ্চেন এসেছিল যে in which amendment, sorry, in which act the marriage age of the girl was increased from 15 to 18 years। তাহলে কোন মেয়েদের যে বয়স 18 বছর যে বিয়ে হওয়ার, সেটা কোন অ্যাক্টের মাধ্যমে এসছে? দ্য চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট অ্যাক্ট 1929। ওকে, আর ছেলেদের বয়স কত? দ্য এজ অফ দ্য বয়েজ শুড বি 21 ইয়ার্স। ওকে, এই অ্যাক্টটার কি নাম? চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট অ্যাক্ট 1929। নেক্সট, তত্ত্বাবধানী সভা। তত্ত্বাবধানী সভা was founded by দেবেন্দ্রনাথ টেগোর। ইন which year? আনসার ইজ 1839। আর কোথায় হয়েছে?
Kolkata. Answer is Kolkata. Okay. The Tattvadini Sabha was founded by Devendranath Tagore in 1839. Next, 2006 Padma Shri awardee Sham Charan Pati was related to which dance? Answer is Sarai Khela Chhau dance. Okay. Sarai Khela Chhau dance is basically from Jharkhand. তাহলে 2006 সালের পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডি শ্যাম চরণ পাতি উনি কোন ডান্সের সঙ্গে যুক্ত? সারাই খেলা ছৌ ডান্সের সঙ্গে যুক্ত। আর কোন রাজ্যের ডান্স এটা? ছৌ ডান্সটা। সারাই খেলা ছৌ ডান্স ইজ ফ্রম ঝাড়খণ্ড। নেক্সট, what increases the acidity of sea water? তাহলে সি ওয়াটারে যে অ্যাসিডিটি বেড়ে যাচ্ছে এর কারণ কি? This is because of the dissolved carbon dioxide in the seawater increases, okay, which declines the pH and in thus the acidity increases. তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ডিসলভ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বেড়ে যাচ্ছে, আর সেই কারণেই কি হচ্ছে যে অ্যাসিডিটিটা বেড়ে যাচ্ছে। ওকে, নেক্সট, প্রয়াগ। প্রয়াগ সম্পর্কে জেনে রাখতে হবে। আলকানন্দা অ্যান্ড ভাগীরথী যে সঙ্গমটা তৈরি করে, দ্য সঙ্গম অফ দ্য আলকানন্দা অ্যান্ড দ্য ভাগীরথী ইজ নোন অ্যাজ দেব প্রয়াগ। ওকে, তাহলে আমি এখানে ম্যাপ দিয়ে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। তাহলে এখানে আমরা দেখে নিই যে দেব প্রয়াগ নিচে দেখা যাচ্ছে। দেব প্রয়াগ কিভাবে হচ্ছে? এই যে ভাগীরথী and Alakananda river, blue is the Alakananda and red is the Bhagirathi river. Okay, তাহলে they meets, this place is known as Sangam and this is known as Devprayag where the Bhagirathi and the Alakananda river meets. আর রুদ্রপ্রয়াগ কোনটা? রুদ্রপ্রয়াগে হচ্ছে আলকানন্দা and মন্দাকিনী। ওকে, মন্দাকিনী and Alakananda river meets at রুদ্রপ্রয়াগ। নেক্সট, কর্ণপ্রয়াগ, this is কর্ণপ্রয়াগ, এখানে পিন্ডার রিভার and Alakananda meets at কর্ণপ্রয়াগ। ওকে, next, Nandaprayag is Nandakini meets Alakananda and Vishnuprayag is Dholi Ganga meets Alakananda. Okay, all these are the prayags. এগুলো মনে রাখতে হবে, এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে। Next, which race is an important part of the Onam festival celebrated in Kerala? তাহলে কেরালাতে যে ওনাম ফেস্টিভ্যাল হয় সেই ওনাম ফেস্টিভ্যালের সময় কি রেস, বিখ্যাত রেস একটা হয়, ঠিক আছে, সেই রেসটার কি নাম? দিস ইজ দ্য স্নেক বোট রেস। ওকে, স্নেক বোট রেস আর পার্ট অফ দ্য ওনাম ফেস্টিভ্যাল। Festivals of Onam included Pulikali. Pulikali এটা কিন্তু পরীক্ষায় এসেছে। Pulikali is also a festival from Kerala. Okay, what is Pulikali? A theme of tiger hunting held in Thrissur. তাহলে এখানে টাইগার হান্টিং এর থিমে একটা হয়, সেটা কোথায় হচ্ছে? থ্রিসুর। and the traditional folk dance by unmarried women known as Kai Kottikali. তাহলে Kai Kottikali, this is a folk dance performed by the unmarried women. Okay, then this is Kai Kottikali. Next, brain function and behaviors. Examines. Who examine this brain function and behaviors? Answer is psychologist. Okay, psychologist examines the brain functions and its behavior. Okay, next, 2020 Olympics total medal is 7 in which one is gold. Okay, তাহলে 2020 সালে যে অলিম্পিক্স হলো সেখানে টোটাল কতগুলো মেডেল জিতেছে? 7 মেডেলস, in which one is gold। তার মধ্যে একটি সোনা আছে। সোনার মেডেলটা কি জিতেছেন? নীরজ চোপড়া ফর জ্যাভলিন থ্রো। কমেন্ট সেকশনে জানাবেন উনি কত মিটার জ্যাভলিন থ্রো করেছিলেন। নেক্সট হচ্ছে বানাস ডেয়ারি ইন ইউপি ইনঅগারেটেড বাই হুম? আনসার ইজ নরেন্দ্র মোদি। তাহলে বানাস ডেয়ারি, ইউপির যে বানাস ডেয়ারি আছে সেটাকে ইনঅগারেটেড করেছেন নরেন্দ্র মোদি, ইনঅগারেটেড করেছেন। নেক্সট, ফার্স্ট সত্যাগ্রহ অফ গান্ধীজি অ্যাট দ্য ন্যাশনাল লেভেল। ন্যাশনাল লেভেলের ফার্স্ট সত্যাগ্রহ গান্ধীজির কোনটা? রাওলাট অ্যাক্ট। ওকে, রাওলাট অ্যাক্ট নয়, রাওলাট সত্যাগ্রহ। ওকে, তাহলে আমরা রাওলাট অ্যাক্ট সম্পর্কে একটু দেখে নিই। রাওলাট অ্যাক্ট কত সালে হয়েছিল? 18 মার্চ 1919। ওকে, দিস গেভ আনব্রিলড পাওয়ার টু দ্য গভর্নমেন্ট টু অ্যারেস্ট অ্যান্ড ইমপ্রিজন সাসপেক্টস উইথাউট দ্য ট্রায়াল। ওকে, উইথাউট ট্রায়ালে যে কোনো পার্সনকে অ্যারেস্ট করে নিতে পারতো। This law enabled the government to suspend the right of habeas corpus, which had been the foundation of civil liberties in Britain. Okay, through this law basically suspends the right of the habeas corpus. This is the Rowlatt Act, 1919, in the year 1919. Next, the 1947 India Independence Act is an act of the Parliament of the UK that partitioned British India into the two new independent dominions of India Pakistan. Well, in which act
India and Pakistan get separated. The act is 1947 Indian Independence Act. Okay. Next, regulator of stock market. Answer is SEBI. SEBI regulated the stock market. SEBI stands for Security and Exchange Board of India. The question is, in which year SEBI was established? Comment section e janaben obosshoi. Next, what do you mean by fossils? Fossils are preserved remains of plants and animals whose bodies were buried in sediments such as sand and mud under the ancient seas, lakes and rivers. তাহলে fossils হচ্ছে বেসিক্যালি রিমেন্স অফ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস যাদের বডিজ গুলো বারিড হয়ে গেছে বহু বছরের পর বছর ধরে সেডিমেন্টসে। ওকে, সেই প্রিজার্ভ বডিজ গুলোকে এখন বলা হচ্ছে ফসিলস। Who is the founder of the Sunga dynasty? The founder of the Sunga dynasty is Pushyamitra Sunga. Answer is Pushyamitra Sunga. তাহলে আমরা পুষ্যমিত্র সংজ্ঞা সম্পর্কে দেখে নিই। The last Mauryan king Brihadatta was killed by Pushyamitra Sunga in 185 BC, who established the Sunga dynasty. তাহলে in which year Pushyamitra Sunga killed the last Mauryan king Brihadatta? Answer is 185 BC. Okay. Next, Police Commissioner of Delhi according to July 2021. Answer is Rakesh Asthana. Rakesh Asthana 2021 সালের জুলাই মাস অনুযায়ী পুলিশ কমিশনার অফ দিল্লি। ওকে। Next, Project Arohan. Project Arohan is from which state? Which government project? Assam government's project. This project will be launched to provide guidance to the students and boost their skills. Okay. তাহলে এই প্রজেক্টটার লঞ্চ কিসের জন্য করা হয়েছে? গাইডেন্স প্রোভাইড করা হবে স্টুডেন্টসদেরকে আর তাদের যাতে স্কিলসটাকে বুস্ট করা যায় আরো সেই জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে প্রজেক্ট আরোহণ। নেক্সট, Australian Open 2022. Men's single winner is Rafael Nadal and women's single winner is Ashley Barty. Okay. Next, Outlaw India's Bandit Queen and Me. This book was on Fulan Devi, written by whom? Roy Moxham. Okay. The boyটার নামটা কি? The name of the book is Outlaw India's Bandit Queen and Me. Okay. Next, T. Bala Saraswati is related to which dance form? Answer is Bharatanatyam. Next, Pandit Birju Maharaj পদ্মবিভূষণ অ্যাওয়ার্ড উনি কত সালে পেয়েছিলেন? He won the Padma Vibhushan Award in the year 1986 and he is related to which dance form? Answer is Kathak dance form. Okay. Next, which animals do not have backbone? তাহলে কোন animals এর কোনো backbone নেই? Answer is sponges, corals, worms, insects, spiders, crabs. All these animals belong to the subgroup of invertebrate. Okay. Next, Shalhesh festival. Shalhesh festival is celebrated in which region? Answer is Mithila region of Bihar. Okay. Next, which neighboring country of India has the highest population density? Answer is Bangladesh. Okay. Bangladesh has the highest population density, which is the neighboring country of India. Next, which is the last census? 2011 is the last census. 2021 সালে করার কথা ছিল কিন্তু because of the COVID-19 সেন্সাসটা নেওয়া হয়নি, প্রপার ডেটা কালেক্ট করা হয়নি। নেক্সট, লোথাল। লোথাল ইজ সিচুয়েটেড ইন হুইচ স্টেট? আনসার ইজ গুজরাট। তাহলে লোথাল সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই। লোথাল ইজ ডিসকভার্ড বাই এস.আর. রাও। ওকে, লোথাল ইজ ডিসকভার্ড বাই এস.আর. রাও ইন হুইচ ইয়ার? আনসার ইজ 1954। ইট ইজ সিচুয়েটেড অন হুইচ রিভার? আনসার ইজ ভোগাবা। ভোগাবা নদীর তীরে লোথাল অবস্থিত। আচ্ছা, আ পার্ট অফ দ্য টাউন ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু সিটাডেল অ্যান্ড দ্য লোয়ার টাউন অ্যান্ড ডকইয়ার্ড। ওকে, তাহলে ডকইয়ার্ড কোথায় পাওয়া গেছে? লোথালে পাওয়া গেছে। This town is basically divided into two parts, citadel and the lower town, and the evidence of rice also found here. Okay, তাহলে রাইসের যে এভিডেন্স সেটাও কিন্তু লোথাল থেকেই আমরা পাই। নেক্সট, according to article number 169, abolition of the creation of the legislative councils in India. Okay, এখানে কোশ্চেন ছিল যে কোন স্টেটস গুলো which states have legislative councils in India? Answer is 6 states. Only 6 states have legislative council in India. These are Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh and Telangana. Okay. All these 3 states are Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh and Telangana. Next, Allah Rakha Khan is related to which musical instruments? Answer is tabla. Okay. তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।